Hello my dear students, today we are taking our first video period of history, which is the class of the 9th standard. What we learn in the history, we very well know that if we hear the name of the history, so a lot of there is the political concept, whatever there is the means it is history, it is including we know about that is the civics or a political science. There is regarding to the lot of concepts in history, but while study of the history it is a so much long vast period of the history, means we cannot conclude that one or two topic. It is a long series if we study the whatever the concepts of the history. But in this video we learn about the while going to through the syllabus, we learned that there is a small concept in front of us given in our 9th class syllabus, that is the first lesson, India's internal challenges. So before going to start our India's internal challenges, just we have to take some introduction or a background behind that, what is the India's internal challenges. So as we know about that, the India's, we very well know that what is the concept of the India's. If as you know about what is the meaning of the democratic country. If we start directly the lesson, that is the name of the India's internal challenges. But before going to start the lesson directly India's internal challenges, first we take the understand, first we are going to understand the concept, what is the meaning of the India. Then there is a given the internal challenges, what is the meaning of the internal challenges. So according to the whatever, म्हणजे आपण जर मराठीत जर कन्वर्ट केलं की भारतामध्ये आंतरिक जे काही चॅलेंजेस आहेत, ज्या काही अडीअडचणी असतात डेमोक्रेसीच्या पुढे, इट मीन्स इट इज नोन ॲज इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस. So which are the internal challenges faced by the Indian democracy, even though there is not the mention the word of the democracy. की इतिहासाच्या 9वीच्या इतिहासामध्ये जो पहिला घटक टाकलेला इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस, त्यामध्ये इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस असं जरी दिलं असलं तरी त्यामध्ये डेमोक्रेसी हा कन्सेप्ट दिला नाही. बट ॲज वी नो अबाउट वेन वी ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट एवर द इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस, सो वी आर टेक द all the concepts which are related to the India's internal challenges. So that's why we just going to the elaborate small words. So we first India's internal challenges. That internal challenges means what? For example, if we going to the, as we know about that, for example, if we think about it is known as the India, we take the India in a central point. Is it clear? We take the India in a central point. But if whatever the means in a central point, we can say India it is in a circle. आपण भारताला एका सर्कल मध्ये टाकले, बरोबर. So whatever it is known as the inter and it is known as the outer. Is it clear? So according to that, why learn the India's internal challenges? So in that India's there is a lot of concepts are related in India's. For example, if it is the, we are going to beyond that the topic according to that the India's internal challenges. For example, there is the economical, social, political, social, community, etc. Means there is a lot of, for example, there is a trade, whatever the local, whatever there is going to the problems, means according to that we can say that challenges in front, आपण त्या चॅलेंजेसला प्रॉब्लेम म्हणून समजू की एखाद्या विकासाच्या मार्गामध्ये ज्या काही अडचणी निर्माण होतात, इट इज नोन ॲज द चॅलेंजेस. त्या चॅलेंजेसला आपण प्रॉब्लेम म्हणूया. इज इट क्लिअर? बट दॅट देर इज द डिफरन्स बिटवीन द, वॉट इज द सिमिलर डिफरन्स और ऑपोजिट डिफरन्स बिटवीन द चॅलेंजेस अँड प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम ही छोटी मोठी असते, चॅलेंजेस हे खूप मोठं असतं. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द चॅलेंजेस अँड प्रॉब्लेम. सो अकॉर्डिंग टू दॅट, फॉर एक्झाम्पल, वाईल टेकिंग द एक्झाम्पल वॉट इज द इंटरनल चॅलेंजेस, आपण एक साधं उदाहरण घेतो की आपण जर म्हटलं की हा इंडियाच्या इंटरनलमध्ये ज्या काही फेजेस येतात, डिफरंट टाईप ऑफ द फेजेस इन कम इन टू द कन्सेप्ट ऑफ द इंडिया. फॉर एक्झाम्पल, मग ती पॉलिटिकल असू शकते, सोशल असू शकते, इकॉनॉमिकल असू शकते. पॉलिटिकल म्हणजे काही राजकीय समस्या असू शकतात, ज्याला आपण राजकीय समस्या म्हणतात. राजकीय समस्या पॉलिटिकल लेवल म्हणजे समजा पॉलिटिकल पार्टीच्या लेवलवरती, इट इज ऑल्सो नोन ॲज द पॉलिटिकल. देन सोशल, सामाजिक स्तरावरती काही समस्या असू शकतात, किंवा इकॉनॉमिकल म्हणजे आर्थिक स्तरावरती समस्या असू शकतात, की त्या ग्लोबलाइजवरती पण जाऊ शकतात. इट इज नोन ॲज द ग्लोबलाइज. ग्लोबलाइज म्हणजे जागतिकीकरणावर सुद्धा त्या समस्या जाऊ शकतात. इट इज द ह्या फक्त एक छोटं उदाहरण घेत आहे कशासाठी, की जस्ट वी वॉन्टेड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द challenges, problem, अडीअडचणी कशा असू शकतात, which are the things faced by the Indian democracy. So these some things means which are the issues are created by the on the way of political, social, economical,
दॅट इशू हॅज बीन फेस बाय द इंडियन डेमोक्रेसी. राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या समस्या हा भारतातल्या लोकशाहीला काय करावं लागतं, फेस करावं लागतात. सो दॅट्स वी कॅन से द इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस. फक्त या तीनच चॅलेंजेस नाही की आपण म्हणू शकत नाही फक्त पॉलिटिकल लेवलवर निर्माण होणारे प्रश्न ही एक समस्या आहे, किंवा सामाजिक स्तरावर निर्माण होणारी एक ही समस्या आहे, की इकॉनॉमिक स्तरावर निर्माण होणारी हीच एक समस्या आहे. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट देर आर द डिफरंट टाईप ऑफ द प्रॉब्लेम्स, डिफरंट टाईप ऑफ द चॅलेंजेस आर फेस्ड बाय द इंडिया. It is this all the challenges, it is not faced by the India, that is this all the challenges faced by the democracy. For example, if we think about it is the democracy, so regarding to that the concept of the democracy, there is also the one word we join. त्या डेमोक्रेसीला आपण आणखीन एक शब्द जॉईन करतो, that is the constitution. We also join the one word with the concept of the democracy, that is the constitution. So according to that we get the small idea which are the म्हणजे भविष्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. सो वी गेट द स्मॉल आयडिया अकॉर्डिंग टू इट इज द सोशल पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल इश्यूज. बट while study about the challenges, it is only the problems are created. But if you think about the which are the challenges are faced by the Indian democracy, आपण इंडियन डेमोक्रेसी म्हणजे काय ते पण अभ्यास करणार आहे. बट फक्त एक चॅलेंजेस बघूया. According to that, which are the challenges? For example, here is given in the central point, there is the challenges. Why we write down the challenges? Because we are going to learn the lesson India's internal challenges. So according to that, there is the we write down here is which are the challenges are faced by the Indian democracy. So for example, there is the given the one religion, nationalism, globalization, social agenda is it a different, then terrorism, inefficiency and corruption. These are the challenges faced by the Indian democracy. चॅलेंजेस म्हणजे काय, आपण एक मोठी अडचण समजू, एक मोठी समस्या की ती समस्या सोडवण्यासाठी फक्त 5 किंवा 10 किंवा 15 मिनिटाचा वेळ लागत नाही, तर नियर अबाउट देर इज गोइंग टू द टेक द लॉंग फेज, नियर अबाउट 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, or even though about the 50 year. It is the take the long process, means if you wanted to, if these challenges, if you wanted to sort out these challenges, so these challenges take the long period. These challenges take the long period, so that's why it is known as the challenges. मग challenges समस्या कोण असते? For example, religion. With some issues are also created by the religion. मग रिलिजनच्या नाव, रिलिजन म्हणजे धर्म माहिती आहे. मग धर्म कुठल्या समस्या निर्माण करू शकतात इंडियन डेमोक्रेसी, त्याचा पण आपण अभ्यास करणार आहोत. मग नक्षलिझम म्हणजे काय, याचा पण आपण डिटेलिंग स्टडी करणार आहोत. देन करप्शन म्हणजे काय, वी व्हेरी वेल नोन दॅट ॲज वी इफ इवन ॲट द एज ऑफ द स्टुडंट, आपण जरी विद्यार्थी असलो तरी करप्शन आपल्याला समजते की करप्शन छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत करप्शन काय असतं. फॉर एक्झाम्पल ते करप्शन इट इज स्टार्ट फ्रॉम द होम टुवर्ड्स द ऑफिशियल लेवल. इज इट क्लिअर? सो वी व्हेरी वेल नोन देर इज अ डिफरंट फेज ऑफ द करप्शन. करप्शन म्हणजे फक्त पैशाचा बाजार किंवा पैशाचा गोंधळ म्हणजेच करप्शन आहे. सो देर आर द डिफरंट फेजेस विच आर रिलेटेड टू द करप्शन. देन इनइफिशियन्सी हा सुद्धा एक चॅलेंज आहे. कामामध्ये जी इनइफिशियन्सी आहे ती सुद्धा एक चॅलेंज आहे. टेररिझम दॅट इज अ बिग इशू विच इज फेस्ड बाय द इंडिया. देन द सोशल अजेंडा. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर अभ्यास करतो की व्हॉट इज द आपण या दोन कॉन्सेप्टचा अभ्यास करणार की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टेररिझम. ही जी एक सगळ्यात मोठी जी समस्या आहे, ही एक समस्या आहे टेररिझम. अँड द सेकंड challenge, it is known as the nationalism, and third it is the religion. So according to that, for example, if we basically look out, जर फक्त दोन गोष्टींचा जर आपण अभ्यास करायचा विचार केला, एक म्हणजे टेररिझम आणि दुसरी म्हणजे नक्षलिझम. इज इट क्लिअर? These two things, that is the nationalism and the terrorism, has their different type of the agenda. अजेंडा माहीत असेल तुम्हाला. अजेंडा म्हणजे काय, कुठलंही काम करण्याच्या मागचा जो काही उद्देश असतो, ज्या उद्देशाला गृहीत धरून आपण एखादं काम करत असतो त्याला अजेंडा म्हटलं जातं. इट इज नोन ॲज द सोशल अजेंडा. सो इफ देर इज अ पर्टिक्युलर ग्रुप डुईंग टेररिझम, म्हणून की आपण एक समजा 10 ते 20 लोकांचा एक ग्रुप आहे. इज इट क्लिअर? सो इफ देर इज द पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ द पीपल डुईंग समथिंग डिफरंट अगेन्स्ट टू द गव्हर्नमेंट, इट मीन्स वी कॅन कन्सिडर इट इज नोन ॲज द टेररिझम. सो बिहाइंड दॅट देर इज अ सेपरेट सोशल अजेंडा. त्यांचा काहीतरी उद्देश असू शकतो, म्हणजे एखादं काम किंवा एखादी मागणी जी पण काही पाहिजे असेल ते करण्यासाठी त्यांचा एक उद्देश ठरलेला असतो. जोपर्यंत त्या उद्देशाची पूर्ती होत नाही तोपर्यंत त्यांचे अटॅक किंवा त्यांचं जे काही काम आहे ते चालू असते. इज इट क्लिअर? हे आपण डिटेलमध्ये बघूया. सो
behind that, if it is the terrorism or if it is the nationalism, that is behind that the social agenda. कुठलंही काम कुठल्याही उद्देशाशिवाय होत नाही, ते उद्देश ठेवून एखादं काम केलं जाते, त्याला आपण सोशल अजेंडा म्हणतो. मग टेररिझम आणि नक्षलिझम यांच्या मागे जे काही ते अटॅक करतात त्यांच्या मागे त्यांचा काहीतरी सोशल अजेंडा असतो. हे सुद्धा आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. फक्त आपण काय इंट्रोडक्शन घेतो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन घेतो. वाय लर्न द लेसन ऑफ द इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस. मग चॅलेंजेस म्हटलो इथं लेसनमध्ये टायटल दिलं आहे आपल्याला की इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस. सो दॅट्स वी राईट डाऊन हिअर इज द विच आर द चॅलेंजेस आर फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी. सो दीज ऑल द चॅलेंजेस. मग हे सगळे जे काही चॅलेंज आहे आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. देन इकडे येऊया पुन्हा आपण. We get the idea about what is the meaning of the Indias. What according to that the Indias face the internal challenges. Why learn about the India? So we can say India's democracy face the internal challenges. मग आपण democracy म्हणजे काय? What is the meaning of the democracy? As we know about that, it is a form of the government by the people and for the people. लोकांनी लोकांसाठी तयार केलेले शासन म्हणजे लोकशाही. आपण अशी डेफिनेशन करू शकतो. So we have to write down what is the definition of the democracy. It is a form of the government by the people and for the people. It means it is known as the democracy. Then according to the whatever the rules are given into the Indian constitution, whatever means according to that, if it is the India's has related to the government, if the government are going to the rule, but these rules are regulation given into the constitution, means whatever the current government going to the work of the India, that all be going under the control of the constitution. मग आपण भारताची संकल्पना काय, what is the meaning of the Indian democracy काय ते समजून घेऊया. We very well known that India is a federal state. Now what is the federal state means what? First we get the idea what is the meaning of the federal state. India is a federal state, that is the parliamentary, secular, democratic and republic country which is known as the India. फेडरल स्टेट म्हणजे काय? व्हेन अकॉर्डिंग टू द कन्सेप्ट ऑफ द फेडरल इट इज नोन ॲज द डिफरंट पॉवर. फेडरल स्टेट हॅज अ डिफरंट पॉवर, डिफरंट राईट. फॉर एक्झाम्पल फेडरल स्टेट हॅड बीन डिवाइड इंटू टू टू पार्ट. दोन पार्टमध्ये म्हणजे काय? एक आहे स्टेट आणि दुसरा आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट. राईट डाऊन स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल. That the federal state means there is a given the power divided the equally power between the state government and the central government. It is known as the federal system. जे federal state आहे त्याला federal system म्हणतो. What is the meaning of the federal system? That is the whatever the rights, whatever the power of India that has been equally divided between the state and the central government. It means it is known as the federal system has been adopted by Indian democracy. According to the secular democratic, now what is the meaning of the secular? Means we do not follow any type of the religion. कुठल्याही धर्माचा आपण प्रसार करणार नाही. without giving any particular priority to the particular religion, it is not given. It means it is known as the secular democratic. It is known as the republic country, which is known as that all the things are adopted by the Indian democracy, which are going to mention, which is the mention into the Indian constitution. Then it is we get what the Indian democracy. It is the India is a federal state which is parliamentary, secular, democratic, republic. पूर्ण सार्वभौम सत्ता जिथे कुठली म्हणजे भारताची जी काही सत्ता आहे, whatever the power of India, it is not affected by the external force. It means it is known as the republican country. Then what is the meaning? For example, it is the state government and the central government. It is known as the federal system. आता आपण बघितलं की फेडरल सिस्टम म्हणजे काय? स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट या दोघांचे अधिकार जिथे वेगवेगळे असतात त्याला आपण फेडरल सिस्टम असं म्हणत असतो. मग दोन अधिकारी इकडे आपण जर बघितलं, टू अधिकारी, दॅट इज द PM अँड प्रेसिडेंट. PM अँड प्रेसिडेंट. Have you know about any idea about which has the right? Means for example, if we can say it is known as the India, but India has divided into the different state. Is it clear? India, it is divided into the different state, but according to the PM, it is the prime minister. That prime minister, it is the head of the India, and the president, it is he is the head of the state. Is it clear? What is the difference? What is the difference between the position of the PM and the president
that the Prime Minister, he is the head of the India and the President, he is the head of the state. It is known as the Indian democracy. Are you get the idea? Just we get the clear cut idea. I learn about the lesson what is the India's internal challenges. We are not going to learn directly whatever the India's internal challenges, just we learn. फक्त आपण आयडिया घेतली आहे की कुठले चॅलेंजेस असतात आणि इंडियाची डेमोक्रेसी म्हणजे काय. या प्रकारे आपण बघितलं की दीज ऑल द चॅलेंजेस, हे सगळे चॅलेंजेस आहे जे इंडियाच्या डेमोक्रेसीला फेस करावं लागते. आणि इंडियन डेमोक्रेसी म्हणजे काय, आपण डेमोक्रेसीची डेफिनेशन बघितली. इट इज अ फॉर्म ऑफ द गव्हर्नमेंट बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. याला मराठीत आपण असं म्हणू शकतो की लोकांनी लोकांसाठी तयार केलेले शासन म्हणजे लोकशाही. इज इट क्लिअर? मग अशा लोकशाहीमध्ये काय असतं, प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असतं, बरोबर आहे. वी नो व्हेरी वेल विच आर द राईट्स वी हॅव गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लिअर? अकॉर्डिंग टू दॅट मग त्या इफ इट इज द फॉर्म ऑफ द गव्हर्नमेंट बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल, लोकांनी लोकांसाठी तयार केलेले शासन म्हणजे लोकशाही, ज्यामध्ये आपण मग ते डेमोक्रेसी कशी असते, व्हॉट इज द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी, ते फेडरल स्टेट असतं. इज इट क्लिअर? which is the divide in the state government and the central government. Then these all the things according which is not follow any religion, which is known as the secular republic country, which is not any means there is not any external force which is created the power on that the country. It is known as the republican country. So in short we get the idea what is the India's and Indian democracy or whatever the challenges. So now which are the means, while going to the lesson there are given the some challenges. So which are the challenges, we are going to the textbook. There is a in your textbook there is a given the first page, there is a write down, there is a given the challenges which is known as. So we are going to start the first page of the history, that is the India's internal challenges. So you should write down these all the points. Okay, we are come to the point, that is the which are the challenges faced by the Indian. आपण डेमोक्रेसी पण घेऊया इकडे. डेमोक्रेसी, इज इट क्लिअर? इंडियाज इंटरनल चॅलेंजेस, त्याला आपण सोबत कन्सिस्ट केलं डेमोक्रेसी. सो जस्ट वी आर थिंक अबाउट द सम चॅलेंजेस विच म्हणजे हे जे चॅलेंजेस आहे, कम्युनलिझम, रिजनलिझम और द नक्शलिझम, धीस चॅलेंजेस गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक. बट apart from that we learn the different type of the challenges while going through the lesson. For example, we can say that is the poverty, corruption. This all it is known as the challenges which is faced by the Indian democracy. As for example, that is the globalization. This is also known as the challenges. Is it clear? That is on the base of the religion, casteism. That which are things, for example, whatever there is a given, that is means apart from that, while means आपण जर अभ्यास करणार असेल, सिलेबसमध्ये जो टॉपिक दिला त्या टॉपिकवर आपण बघणार आहोत की देर इज अ गिवन द पॉईंट ऑफ द फॉर द स्टडी. आपल्या अभ्यासासाठी फक्त तिथे दिलं आहे की कम्युनलिझम हे एक चॅलेंज झालेलं आहे, दुसरं म्हणजे रिजनलिझम हे एक चॅलेंज दिलं आहे आणि नक्षलिझम हे एक चॅलेंज दिलं आहे. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट वी ऑल्सो लर्न देर इज अ गिवन द सम चॅलेंज. मग अपार्ट फ्रॉम त्या व्यतिरिक्त कुठले चॅलेंजेस असतात, दॅट इज फॉर एक्झाम्पल द पोवर्टी म्हणजे गरिबीसारखी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ज्याला आपण खूप अतिशय हालाकीची परिस्थिती किंवा ज्याला 2 वेळचं अन्न खायला मिळत नाही, जिथे लेस डेव्हलपमेंट एरिया आहे, लेस डेव्हलपमेंट एरिया, जिथे राहण्याची सोय नाही, राहण्याची सोय मीन्स विथ those people who are not get the 2 times at a one single time food for their stomach, it means it is known as the poverty. अत्यंत दरिद्र रेषेखाली जीवन जगत असणारा जो समाज आहे त्याला सुद्धा आपण पोवर्टी म्हणत असतो, बरोबर आहे. सो फॉर एक्झाम्पल ही जी काही समस्या म्हणजे दारिद्र्यता, पोवर्टी, गरिबी, दारिद्र्यता ही सुद्धा एक समस्या आहे. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज द चॅलेंज. याला सुद्धा आपण चॅलेंज म्हणू शकतो. करप्शन, प्रत्येक ठिकाणी होणारं जे करप्शन आहे, मीन्स फॉर एक्झाम्पल दिस करप्शन इट इज रिलेटेड टू द मनी करप्शन. पैशाच्या बाबतीत होणारा जो काही काळा बाजार आहे, बरोबर आहे, पैशाची होणारी जी काही अफरातफर आहे, इट इज ऑल्सो नोन ॲज द करप्शन. इज इट क्लिअर? देन ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय, जागतिकरण, ज्याला आपण मराठीत जागतिकरण म्हणतो. इज इट क्लिअर? सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज द चॅलेंजेस. ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकरण, हे कसं चॅलेंज होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल
If this globalization we have to study with the 2 point, that is the first globalization ला आपण दोन भागामध्ये बघूया. How it globalization create the challenges. For example, if it is the less developed country and high developed country. Is it clear? We compare, that is the less developed country and the high developed country. But in the comparison of the less developed country, that is the high developed country. So this high developed country going to the fast, that is the development is fast. So that's why in the comparison of the less developed country, they are not compete to each other. Means that less developed country, it is not going to compete with the high development country in the way of the globalization. ज्याला आपण जागतिकीकरणाच्या बाजारपेठेत उतरू शकत नाही कारण डेव्हलपमेंट झालेलं नाही. सो वी कॅन से इट इज ऑल्सो नोन ॲज द चॅलेंजेस. अपार्ट फ्रॉम दॅट द रिलिजन, धर्माच्या नावावर होणारे ज्या काही समस्या आहेत, राईट्स ज्याला दंगल म्हणतो, ते सुद्धा एक चॅलेंज आहे. कास्टिझम, जाती व्यवस्था, ही जातीचा म्हणजे एखादी गोष्ट जातीवर आणून टाकणे, ही सुद्धा समस्या आहे. म्हणजे विच आर द थ्रेट्स और विच आर द प्रॉब्लेम, विच आर द चॅलेंजेस फेस बाय द इंडियन डेमोक्रेसी. सो दीज ऑल्सो चॅलेंजेस फेस बाय द इंडियन डेमोक्रेसी. मग आपण कम्युनलिझम, नक्षलिझम काय आहे, रिजनलिझम काय आणि कम्युनलिझम काय हे बघूया. फॉर एक्झाम्पल, while learn about the what is the meaning of the communalism, we can say the communalism, it is known as the community. आपण त्याला कम्युनिटी म्हणूया, बरोबर आहे. धिस कम्युनिटी इट इज नोन ॲज द सोसायटी. कम्युनलिझम समजत असताना आपण बघूया की कम्युनलिझम म्हणजे काय. कम्युनलिझम म्हणजे कम्युनिटी म्हणजे सोसायटी. या दोन्ही शब्दाचा जर अभ्यास केला तर इट इज नोन ॲज द समाज, बरोबर आहे. कम्युनिटीचा अभ्यास करत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, वाय लर्न अबाउट द कम्युनलिझम मीन्स वॉट, दॅट कम्युनलिझम इट मीन्स इट इज नोन ॲज, आपण या शब्दाचा थोडा अर्थ घेऊया. कम्युनलिझमला अभ्यास करण्याच्या अगोदर कम्युनिझम आपण वी गेट ट्रान्सफर इन टू द कम्युनिटी. कम्युनिटीला आपण सोसायटी म्हटलं, कम्युनिटी सोसायटी इट इज नोन ॲज द समाज. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज नोन ॲज द कम्युनलिझम द सोसायटी, सो धिस कम्युनिटी और द सोसायटी इट इज फुल ऑफ द ह्युमन बिंग. इट इज फुल ऑफ द ह्युमन बिंग. म्हणजे ही जी काही कम्युनिटी आहे, ही जो काही सोसायटी आहे, हा समाज पूर्णतः कशाने आहे, ह्युमन बिंग. इफ देर इज द प्रेझेन्स ऑफ द ह्युमन बिंग, जोपर्यंत इथे ह्युमन बिंग राहत नाही, ह्युमन बिंग इट मीन्स इट इज नोन ॲज द समाज प्राणी, ज्याला आपण माणूस म्हणत असतो. धिस ह्युमन बिंग लिव इन टू द सोसायटी, धिस ह्युमन बिंग लिव इन टू द कम्युनिटी. मीन्स इज इट क्लिअर? ह्युमन बिंग लिव इन टू द सोसायटी, ह्युमन बिंग लिव इन टू द कम्युनिटी. When this human being live into the community society, so there is some problems. These problems we can say it is known as the issue. Is it clear? So when these problems or issues are related to the human being, when this issue going to the out of the limit, which is the problem created by the human being into the society, into the community, म्हणजे समाजातून जे काही प्रश्न निर्माण होतात, कम्युनिटीतून जे काही प्रश्न निर्माण होतात, त्या प्रश्नांच्या समस्यांना आपण कम्युनलिझम असं म्हणूया. इज इट क्लिअर? मग द कम्युनलिझमची पूर्ण डेफिनेशन किंवा डीफमध्ये काय असतं ते बघूया. तोपर्यंत तुम्ही हे पॉईंट्स लिहून घ्या. We are getting the idea about the which is known as the communalism. So according to the while learn about which are the challenges faced by the Indian democracy, that is the first challenge which is known as the communalism. Now we get whatever the, for example, this communalism, before 2 minutes we learn about that communalism, it is known as the community. It is known as the community. This community we can consider it is known as the society. If it is community and society, this community and society the full of the people, but these people create the issues or problems. This according to the communalism we can say communalism it is known as the community, it is known as the society, ज्याला आपण मराठीमध्ये समाज म्हणतो.
when this society, in a community or a society, there are living the people, which people create the issues. Issues, it is known as the problem. So which are the issues are created by the people, for example on the basis of the political, social, economical or religion. These all the issues, these all the problems created by the human who live into the society. So whatever the problems are created by the human being who live into the society, who live into the communism, these problems, it is also known by the communalism. For example, so the which type of the issues are created by the people, which are the narrow minded people. Narrow minded people, it means what? That संकुचित पद्धतीने विचार करणाऱ्या लोकांचा जो काही ग्रुप असतो, दॅट नॅरो रिलिजन प्राइड, इट इज नोन ॲज द संकुचित बुद्धीने विचार करणारे जे काही लोक असतात त्यांना आपण नॅरो माइंडेड म्हणत असतो. सो द नॅरो मीन्स अकॉर्डिंग टू दॅट विच आर द, फॉर एक्झाम्पल देर इज अ गिवन द वन वर्ड फॉर द अंडरस्टँडिंग, नॅरो रिलिजियस प्राइड. दॅट नॅरो रिलिजियस प्राइड, इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द क्रिएटिंग द कम्युनिझम. समाजात वाद निर्माण होण्यासाठी रिलिजियस प्राइड. नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द रिलिजियस प्राइड? फॉर व्हॉट इज द रिलिजियस प्राइड? की आपल्या धर्माविषयी अतिशय जास्त गर्व असणे, वी कॅन से इट इज नोन द एक्सेसिव्ह प्राइड. This pride, when this religious pride come into the cross their level, we can say it is known as the excessive love about their religion. Excessive love about their religion, it means it is known as the religious pride. But when this religious pride cross their all the limitation and it come into the step of the excessive love about their particular region, so this type of the love, excessive love about their particular region, create the obstacle into the ways of democracy. For example, if we talk about the unity, when there is the unity among all the caste of the people, so due to that reason there is not any type of the challenges to the faced by the democracy. समजा लोकांमध्ये जर एकता असेल तर कुठली चॅलेंज होत नाही. बट व्हेन दिस युनिटी, फॉर एक्झाम्पल व्हेन देर इज द डिफरंट टाइप ऑफ द रिलीजन, बट डिफरंट टाइप ऑफ द रिलीजन युनिटी ब्रेक, सो ड्यू टू दैट रीजन द वॉट एवर द ब्रेक, after the breaking there is a creation of the some issues, and whatever the issues are created, these issues faced by the Indian democracy. Is it clear? So what we get, the narrow religious pride, that is the cause. For example, we learn which are the causes for the communalism, म्हणजे कम्युनिस्ट समाजात निर्माण होणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत त्या कशा निर्माण होतात हे बघतोय आपण, की दॅट इज द गिवन द फर्स्ट पॉईंट, नॅरो रिलिजियस प्राइड. म्हणजेच माझा, फॉर एक्झाम्पल माय रिलिजन, माय कम्युनिटी, इट इज द बेस्ट इन विथ द अनादर कम्युनिटी, अनादर रिलिजन. जेव्हा माझा धर्म किंवा माझा समाज हा दुसऱ्या लोकांपेक्षा चांगला आहे, वेन वी गेट द एक्सेसिव्ह लव, आपल्या धर्माविषयी खूप जास्त नाही त्यापेक्षा जास्त जेव्हा प्रेम असतं, इट मीन्स इट इज नोन ॲज द एक्सेसिव्ह लव अबाउट देअर पर्टिक्युलर रिजन. सो धिस एक्सेसिव्ह लव अबाउट देअर पर्टिक्युलर रिजन, इट इज ऑल्सो क्रिएट द चॅलेंजेस. व्हाय? बिकॉज when we reach to the stage of the excessive love about their religion, so we are not give the priority, we are not giving the importance to the other religion. So when we are not giving the importance or the respect to the other religion, so there is a create the cross connection between the two religion. मग दोन धर्माच्या लोकांमध्ये काय निर्माण होतं? क्रॉस कनेक्शन. दिस क्रॉस कनेक्शन इट इज नोन ॲज द कॉन्फ्लिक्ट. मग दोन धर्माच्या, दोन जातीच्या लोकांमध्ये काय निर्माण होतं? कॉन्फ्लिक्ट, जिथे वाद निर्माण होतो. इज इट क्लिअर? ही जी काही कॉन्फ्लिक्ट आहे, मग या कॉन्फ्लिक्टचं काय कन्वर्शन होतं आपण ते बघूया. ही कॉन्फ्लिक्ट तयार झाली. इज इट क्लिअर? दिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड बाय द टू रिलिजन. धिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड बाय द टू रिलिजन, दोन धर्मांनी काय निर्माण केलं आहे? कॉन्फ्लिक्ट निर्माण केलं आहे. देन different religion, that different religion we can say it is known as the two religion. Apart from that there is the number, India is a democratic country and there is the number type of the religion. भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती आणि वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात हे आपल्याला माहिती आहे. इज इट क्लिअर? सो अकॉर्डिंग टू दॅट there is a different type of the religion. When there is a different type of the religion, so we have to respect to the each and every religion. For example, if it is the Hindu, if it is the Sikhs, if it is the Muslim or etc., we have to provide the respect to the each and every religion. But when we are not giving the priority, when we are not giving the respect or the priority to the every religion, and in case just we only show
we compare with the both people, we compare the both religions, means my religion, my people are best in the comparison of the other religion. म्हणजे माझा जो काही धर्म आहे तो माझा धर्म इतर धर्मांपेक्षा चांगला आहे किंवा वरचढ आहे जो आपण दाखवत असतो. ड्यू टू दॅट टाइम देर इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. अशा वेळेस सुद्धा कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात. सो इन दिस टाइम देर इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. देन fantasism is the base of communalism. Now what is the meaning of the fantasism? That fantasism, it means it is known as a excessive love. This fantasism, it is known as the excessive love about their nation. So that is the base. We can say that fantasism, it is the base of the communalism. म्हणजेच fantasism चा अर्थ असा होता की which is the excessive love about their particular religion, particular caste. It means it is known as the fantasism. When this fantasism going to cross their limitations, so there is a creation of the conflict. मी याचं जे उदाहरण आहे ते कशामध्ये तयार होतं? कॉन्फ्लिक्टमध्ये. मग व्हॉट हॅपन आफ्टर देर इज द कॉन्फ्लिक्ट? मग कॉन्फ्लिक्ट निर्माण झाल्यानंतर काय होतं? फॉर एक्झाम्पल वी गेट द आयडिया. आपण कुठली आयडिया बघितली की तिथे कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात. कॉन्फ्लिक्ट का तयार होत आहे? बिकॉज वी डू नॉट गिव्ह द रिस्पेक्ट. आपण रिस्पेक्ट देत नाही आहे. वी डू नॉट गिव्ह द रिस्पेक्ट टू द अदर रिलिजन. We do not provide the religion, do not provide the respect to the other religion. दुसऱ्या धर्माला आपण रिस्पेक्ट देत नाही आहे. We are not talking with the in a good manner. We are not talking in a good manner. So due to that reason, we are going to hurt the religion. If there is the hurting the religion, so due to that reason there is the creation of the conflict. And when there is a creation of the conflict, समजा मग तिथे जर समस्या निर्माण झाली, when there is a creation of the conflict, so this conflict cross their limitation. This conflict after cross their limitation, so there is a going to the काय होतं तिथे? जर समजा एखाद्या कॉन्फ्लिक्टच्या जर क्रॉस झालं लिमिटेशन तर मग संघर्ष निर्माण होतो. संघर्ष कोणामध्ये? धर्माधर्मामध्ये जर संघर्ष निर्माण झाला, सो देर इज अ नंबर ऑफ द, फॉर एक्झाम्पल देर इज द लॉस ऑफ द इकॉनॉमी, लॉस होतो ह्युमन, मीन्स फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से देर इज द लॉस ऑफ द ह्युमन पॉवर. देर इज द लॉस ऑफ द ह्युमन पॉवर. फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ द पीपल गोइंग टू बी किल्ड. मग एकमेकांना मारल्या जातं. नंबर ऑफ द पीपल गोइंग टू बी किल्ड. मग यामध्ये जे काही समस्या निर्माण होतात, सो ड्यू टू दॅट रिझन देर इज ऑल्सो द क्रिएट द इश्यूज विच इज नोन ॲज द पॉलिटिकल इश्यूज, social issues, and apart from that the economical issues. These all the issues are created by the communalism. If these all the issues are created, so all the power of the government, so due to that reason this government going to the work towards the, they wanted to sort out this question which is created by the communism. Means when the government going to busy to sort out this question, so that time these all the powers are using by the government. They totally using, if it is the political, social and economical. So due to that reason, in the same case when there is a fighting between the religion to religion, so due to that time there is also the break the unity of the nation. If there is the break the unity of the nation, if there is the unity, if the break the unity of the nation, so as a result there is the creation of the external power. There is the creation of the external power. Is it clear? If there is the creation of the external power, as means that is the threat created by the challenges. म्हणजेच मग देशाच्या सार्वभौम सत्तेला काय निर्माण होतो? धोका निर्माण होतो. So due to that reason communism create the challenges in front of the Indian democracy. यानंतर आपण दुसरा पार्ट बघणार आहोत. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द रिजनलिझम. रिजनलिझम म्हणजे काय? तोपर्यंत तुम्ही हे मुद्दे लिहून घ्या. आपण सेकंड पॉईंट बघतोय विच इज द रिजनलिझम. इट इज ऑल्सो नोन एज द चॅलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. मग आता आपण समजून घेऊया की रिजनलिझम म्हणजे काय. दिस रिजनलिझम इट इज नोन ॲज द रिजन, ज्याला आपण रिजन म्हणूया. ठीक आहे. मग रिजन म्हणजे काय? पर्टिक्युलर एरिया. बरोबर आहे. मग आता पर्टिक्युलर एरिया म्हणजे काय? एखादा विभाग म्हणूया किंवा भाग म्हणूया. ठीक आहे. विभाग किंवा भाग. फॉर एक्झाम्पल आपण एक डिवाईड किंवा उदाहरण समजून घेऊया.
काय समजून घ्यायचं आहे? वाय लर्न अबाउट द रिजनलिझम. रिजनलिझम याला आपण मराठीमध्ये असं म्हणतात प्रादेशिकवाद. प्रादेशिकवाद. ना व्हॉट इज द प्रादेशिकवाद? ही प्रादेशिकवाद समजून घेण्यासाठी आपण त्या रिजनलिझमचे दोन तुकडे करतोय. रिजन अलग केलं, ॲलिझम अलग केलं आहे. मग रिजन म्हणजे काय? रिजन म्हणजे अर्थ घेतला आपण पर्टिक्युलर एरिया. त्यात पर्टिक्युलर एरियाला आपण मराठीमध्ये ट्रान्सफर केलं विभाग. विभाग म्हणजे भाग. मग ह्या गोष्टीला समजून घेण्यासाठी आपण इकडे आलो आहे. फॉर एक्झाम्पल वी कन्सिडर इट इज नोन ॲज द इंडिया. गृहीत धरलं आहे किंवा आपण कन्सिडर करूया हा इंडिया आहे, बरोबर आहे. मीन्स वी कॅन इट इज द होल पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज द कम्प्लीट इंडिया. इज इट क्लिअर? इट इज द वी कॅन इट इज नोन ॲज द कम्प्लीट इंडिया. It is the complete India. When this is the no single part, तिथे कुठला single part नाही, there is only the one circle. That one only one circle we can say it is known as the complete India. But now we divided. What is going to be done with that the circle? आता आपण त्या सर्कल सोबत काय करणार आहे? We divided this circle. When we divided this circle, so whatever the power, मग या कंप्लीट हा जो एक इंडिया होता, हा कंप्लीट इंडिया काय झाला? डिवाइड झाला. डिवाइड झाल्यामुळे काय झालं? त्याची जी होल सर्कलची जी युनिटी होती, त्याची जी एकता होती, ती काय झाली? डिवाइड झाली. द युनिटी ऑफ नेशन वी कॅन से इट इज द युनिटी ऑफ नेशन. युनिटी ऑफ नेशन डिवाइड. युनिटी ऑफ नेशन डिवाइड. ती युनिटी ऑफ नेशन डिवाइड कशी झाली? का बरं? बिकॉज वी गोईंग टू द डिफरंट स्टेट. आपण त्याचे पार्ट केले, वेगवेगळे पार्ट त्या इंडियाचे केले. सो दॅट्स वाय देर इज गोईंग टू द डिवाइड दिस होल सर्कल इन टू द डिफरंट पार्ट. या होल सर्कलचे वेगवेगळे पार्ट झाले. काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देर इज अ डिफरंट पार्ट आफ्टर द डिवाइडेड. मीन्स इज इट क्लिअर? वॉट एवर द युनिटी ऑफ द नेशन इट इज द डिवाइड इन टू द डिफरंट स्टेट. इज इट क्लिअर? When there is unity, if the unity is divided into the different state, as a result there is going to the stress. तणाव निर्माण होतो कुठे? युनिटीवरती. नेशन. आता बघूया, हे जर समजलं असेल तर इकडे लक्ष घ्या. रिजनलिझम बघतोय, प्रादेशिकवाद. हा प्रादेशिकवाद म्हणजे काय? प्रदेशामध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्यांना आपण प्रादेशिकवाद म्हणतो. प्रदेश म्हणजे काय? विभाग. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से दॅट इज द महाराष्ट्र एक विभाग आहे. महाराष्ट्र एक स्टेट आहे. डिफरंट देर इज इन इंडिया देर इज अ डिफरंट टाईप ऑफ द स्टेट. वेगवेगळे स्टेट्स आहे. महाराष्ट्र एक स्टेट समजूया. दिल्ली एक वेगळं स्टेट समजूया. मध्य प्रदेश एक वेगळं स्टेट समजूया. सो देर इज अ डिफरंट स्टेट. मग या डिफरंट स्टेटमध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या काही समस्या, त्या निर्माण होणाऱ्या समस्यांना आपण प्रादेशिकवाद म्हणतो. ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये ट्रान्सफर केलं त्याला आपण रिजनलिझम असं म्हणतो. इज इट क्लिअर? मग आता त्याला आपण इथे काही पॉईंट बघितले आहे. विथ द हेल्प ऑफ दिस पॉईंट वी एक्सप्लेन द रिजनलिझम. मग रिजनलिझमचा अभ्यास करत असताना आपण बघूया की एक्सेसिव्ह प्राईड अबाउट वन्स रिजन. नाव हाऊ वी गोइंग टू क्लॅरिफाय. त्याला आपण कसं समजून घेऊया की एक्सेसिव्ह प्राईड अबाउट वन्स रिजन मीन्स वॉट? एक्सेसिव्ह म्हणजे नाही त्या प्रमाणामध्ये सुद्धा अतिशय जास्त प्रेम असणं. इट मीन्स इट इज नोन ॲज द एक्सेसिव्ह प्राईड अबाउट दर पर्टिक्युलर रिजन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माय महाराष्ट्र इज सुपेरियर देन द मध्य प्रदेश. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाईक दॅट. So we consider whatever the people who live into the Maharashtrian, they are the better than the Bengali, they are better than the Rajasthani, they are better from the Madhya Pradesh people. So there is a going to the divided, means it is not the divide the religion, but there is the dividation of people. If there is the dividation of people, it means there is the unity, that is the unity is not, but unity it is going to be break. Is it clear? Unity going to be break when there is the, if the religion धर्मापासून वेगळा होत नाही पण माणूस माणसापासून वेगळा झाला की युनिटी काय होते? ब्रेक होते. कशाची? देशाची. देन सेकंड रिजनल इनबॅलन्स इन डेव्हलपमेंट. फॉर एक्झाम्पल इफ यू थिंक अबाउट दॅट इज MP, मध्य प्रदेश अँड दिल्ली. इफ the MP is not developed but Maharashtra is developed and Maharashtra is not developed but the Delhi is developed, so there is a going to the comparison between the development. Why there is a going to the difference between the, because the MP it is not developed then the Maharashtra and Maharashtra it is not developed then the Delhi, so there is a going to the comparison. And if there is a going to the comparison between the state to state, as a result there is the creation of the problem.
because this state it is not developed, but this state is developed, and this state is not developed, but this state is developed. So they developed state compare with the undeveloped state, and they are not going to the means, for example there is going to the comparison between the state to state. याला आपण डिटेल मध्ये घेऊया. There is going to the comparison between the state to state because one state is too much developed in the comparison of the other state. Then due to that reason there is the creation of the unbalance. Due to that reason there is the creation of the imbalance into the development. डेव्हलपमेंट मध्ये जर इनबॅलन्स असेल तर काय होणार आहे, एक स्टेट जास्त डेव्हलप होईल, दुसरा स्टेट कमी डेव्हलप होईल, तिसरा स्टेट त्यापेक्षा कमी डेव्हलप होईल. डेव्हलप अँड बॅकवर्ड स्टेट इफ द फॉर आपण हेच उदाहरण घेतोय की फॉर एक्झाम्पल एखादा जर स्टेट जर डेव्हलप असेल, समजा एम पी जर डेव्हलप असेल आणि महाराष्ट्रात जर डेव्हलपमेंट नसेल तर त्या दोन स्टेटमध्ये काय निर्माण होईल, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होईल, कंपॅरिझन तयार होईल. आणि इफ देर इज अ क्रिएशन ऑफ द कंपॅरिझन, सो ड्यू टू दॅट रिझन देर इज अ क्रिएशन ऑफ द अनबॅलन्स. मग ते अनबॅलन्स कसं होईल, फॉर एक्झाम्पल आपण ते समजून घेऊया, त्याच्या अगोदर तुम्ही पॉईंट लिहून घ्या. आपण अनबॅलन्स दोन स्टेटमध्ये अनबॅलन्स कसं होतं ते बघण्यासाठी आपण एक ड्रॉ केलं आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल धिस डायग्राम वी कॅन से इट इज नोन ॲज एम पी, म्हणजे एम पी एक स्टेट आहे मध्य प्रदेश. धिस डायग्राम वी कन्सिडर इट इज नोन ॲज द महाराष्ट्र, बरोबर आहे. मग एम पीपेक्षा महाराष्ट्र कसं आहे, डेव्हलप आहे, गृहीत धरतोय. इट इज द डेव्हलप and it is the undeveloped, means MP it is not developed in the comparison of the महाराष्ट्र. मग महाराष्ट्र कुठल्या स्तरावरती डेव्हलप आहे, तो सोशल स्तरावरती डेव्हलप आहे, पॉलिटिकल स्तरावरती डेव्हलप आहे, इकॉनॉमिकली डेव्हलप आहे, कल्चरल डेव्हलप आहे. बट वॉट एवर द सोशल, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल अँड कल्चर, दिस थिंग इट इज नॉट डेव्हलप इन द मध्य प्रदेश. सो ड्यू टू दॅट रिझन देर इज गोईंग टू द कंपॅरिझन, बिटवीन द स्टेट टू स्टेट. या लोकांचं त्या लोकांशी काय होतं, कंपॅरिझन होतं. मीन्स वी आर गेटिंग टू दॅट. We are the people who related to the Maharashtra, they are more talented, they are more development in the comparison of the people who live into the Madhya Pradesh. So whatever the people who has related to the drawbacks, who has related to the backward classes, so they are not feel the goodness in the comparison of the which state is going to be developed. So they feel ashamed, they feel some drawbacks, they are show their different demands in front of the governments because they wanted to develop their state in the comparison of the Maharashtra or in the comparison of the other state. So due to that reason, if there is going to the comparison between the state to state, so due to that reason there is a creation of some problem, which state it is not developed in the comparison of the developed. If there is a creation of some conflict, some issues, so this type of the issues are created, the unbalance into the unity of nation. If there is a creation of the unity of the nation, if there is a creation, the unbalance for the unity of the nation, so it is the unbalance for the unity of nation, it is not good for the Indian democracy. So that's why we can say that if it is the regionalism, if it is the communalism, if it is the nationalism, this is not good for the Indian democracy. This type of the questions, this type of the problem faced by the Indian डेमोक्रसी. इथे आपण थांबतोय, 2 पॉईंट घेऊन आपण इथे थांबतोय. यानंतरच्या व्हिडिओ पिरियडमध्ये आपण नेक्स्ट बघणार आहोत की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द नॅशनलिझम, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर आणि ऑपरेशन ब्लू स्टार. ते नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आज आपण इथे थांबतोय. ठीक आहे, थँक्यू.